Election Day paragraph. নির্বাচনের দিন. Election is a democratic method of government formation. নির্বাচন হল সরকার গঠনের একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি. It gives an opportunity for the people to select representatives of their own choice. এটি জনগণকে তাদের নিজস্ব পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচন করার সুযোগ দেয়. It is an organized process by which people vote to choose a particular man or a group or represent them in parliament, state assembly, and committee or for the board of president, chairman, secretary, or cashier of an association. এটি একটি সংগঠিত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অথবা সংসদ, রাজ্য বিধানসভা, কমিটি বা কোনো সমিতির সভাপতি, চেয়ারম্যান, সচিব বা ক্যাশিয়ার বাছাই করতে ভোট প্রদান করে. For state assemblies and parliament, elections are held after every 5 years. রাজ্য বিধানসভা এবং সংসদের জন্য প্রতি 5 বছর পর পর নির্বাচন হয়. A notification is issued with a complete selection program. তখন সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া সহ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়. Candidates submit their nomination papers. প্রার্থীরা তখন তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন. Symbols are allotted to them individually. তাদের জন্য আলাদা আলাদা প্রতীক বরাদ্দ করা হয়. Candidates approach the voter to seek their support. প্রার্থীরা ভোটারদের কাছে সমর্থন চাইতে যান. Public meetings are also organized to let people know about the program and the candidate. জনগণকে কর্মসূচি ও প্রার্থী সম্পর্কে জানাতে জনসভারও আয়োজন করা হয়. The Election Commission with the help of the government set up election booths in the localities. নির্বাচন কমিশন সরকারের সহায়তায় এলাকায় নির্বাচনী বুথ স্থাপন করেন. Propaganda starts 2 days before the date of the elections. নির্বাচনের কিছুদিন আগে থেকেই প্রচার কার্য শুরু হয়. The voting takes place through a secret ballot. গোপন ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়. After the counting of votes, the result is declared. ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হয়. The group which emerges as victorious becomes the ruling group. যে দল বিজয়ী হয় তারা শাসক দলে হিসেবে নির্বাচিত হয়. আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন.